Hello everyone, welcome back to LaExcellence Bengaluru presents current issue of the day episode number 130. In this episode, we are going to look into the topic of Judicial Code of Conduct. We will see why it is in use, what are the Judicial Code of Conduct provided in India, what are the provisions, and we will also talk about impeachment process of judges in India. Very important topic. It has been in the top of the news, or it has been in the front of the front page in every newspapers, because mainly because of the context. Context is Justice Shekhar Kumar Yadav, who is a judge of Allahabad High Court, faced criticism for his remarks at an event organized by Vishwa Hindu Parishad on December 8. His comments suggested that India should function according to the majority's wishes and included controversial views on religious practices and the Uniform Civil Code. Okay, this is a judge of High Court going out of his way to talk about all these things in an event organized by a particular community. Okay, that is the state of judiciary in India. Then various legal bodies and individuals, including the All India Lawyers Union and senior advocate Kapil Sibal, condemned his remarks as a breach of judicial ethics, and many opposition leaders are also calling for the impeachment of this particular High Court judge. So in syllabus, obviously comes under GS2 polity and governance, and it also comes under GS4 ethics and interface. Okay, then we will see what are the judicial ethics framework. Okay, so how the judiciary's ethics or judicial code of conduct is evaluated in India. Okay, is there any particular law, or is it mentioned in the constitution, or is it a judicial interpretation? Okay, so adna nodana. First and foremost, there is a primary code of conduct. This primary code of conduct is the restatement of values of judicial life in 1997, is the key code of ethics for judges. Okay, it is a judicial interpretation only, not any law or anything. It mandates that the judicial behavior must reaffirm public faith in the judiciary's impartiality and avoid actions that undermine this perception. Okay, ಸೊ ಜುಡಿಷಿಯರಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಯಾವ ಥರ ಇರಬೇಕಂತಂದರೆ, ಆ ಜುಡಿಷಿಯರಿ ಮೇಲೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ರೀಅಫರ್ಮ್ ಆಗಬೇಕು, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟ್ರಸ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು. ಓಕೆ, ನಮ್ಮನ್ನ ಸೇಫ್ ಗಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ರೈಟ್ಸ್ನ, ನಮ್ಮ ಸೆಕ್ಯುಲರಿಸಮ್ನ, ನಮ್ಮ ಮೈನಾರಿಟಿ ರೈಟ್ಸ್ನ ಸೇಫ್ ಗಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜುಡಿಷಿಯರಿ ಇದೆ. ಆ ಜುಡಿಷಿಯರಿ ಇಂಪಾರ್ಷಿಯಲಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ರೀಅಫರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರ ಅಪೋಸಿಟ್ ಏನಾದರೂ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಅಮೌಂಟ್ಸ್ ಟು ವಯೋಲೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟ್. Judges must remain aware of the public scrutiny and avoid actions eroding the public trust. Okay, so as a judge or as a part of judiciary, you should be aware about the scrutiny you are going to get. You should be aware about the criticism you are going to get if your action is not according to the code of conduct. ಇವಾಗ ಈ ಜಡ್ಜ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ ಇದಾರಲ್ಲ, ಅವರು ಮಾಡಿರುವಂಥ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವಯೋಲೇಟಿಂಗ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇದಾದಮೇಲೆ there is also Bengaluru Principles of Judicial Conduct, which was again given by Judiciary in 2002. According to this Bengaluru Principles of Judicial Code of Conduct, judges must maintain conduct both in and out of the court to uphold public confidence in the judiciary. Okay, judges ಯಾವ ಥರ ಇರಬೇಕಂತಂದರೆ, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಅಪ್ಹೋಲ್ಡ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಜುಡಿಷಿಯರಿ. ಆಮೇಲೆ ಅವರ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಕನ್ಫೈನ್ಡ್ ಟು ದ ಜುಡಿಷಿಯರಿ, ವಿತ್ ಇನ್ ಜುಡಿಷಿಯರಿ ಓನ್ಲಿ. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಸಿಮಿಲರ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಜುಡಿಷಿಯರಿ ಆಲ್ಸೋ. ಅವ್ರು ಇರುವಂಥ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಅಂದರೆ, ಬೋತ್ ವಿತ್ ಇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಜುಡಿಷಿಯರಿ, ಇಟ್ ಶುಡ್ ರೀಅಫರ್ಮ್ ದ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇನ್ ಜುಡಿಷಿಯರಿ. ಓಕೆ, ದೇ ಆರ್ ಎಂಟೈಟಲ್ಡ್ ಟು ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಬಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ದ ಡಿಗ್ನಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಅಫೇರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಜಡ್ಜ್ ಏನಂತಂದರೆ, ಅವ್ರ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಏನಂತಂದರೆ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಆಫೀಸ್ ಪ್ರೈಮೈಸಸ್, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಜುಡಿಷಿಯರಿ, ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಮೈ ಪರ್ಸನಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಡೂ ಹ್ಯಾವ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ Bengaluru Principles as well as according to the Constitution of India under Article 19. But the freedom of expression which is expressed by the judiciary, it should not be such that it is going to undermine the dignity of the judicial office. Okay,
ಅವರು ಮಾಡಿರುವಂಥ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಆಲ್ದೋ ಹಿ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಸೈಸಿಂಗ್ ಹೀಸ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್, ಬಟ್ it is undermining the role of judiciary or dignity of judiciary. Then this charter also emphasizes equality and the understanding of societal diversity. Okay, so there are actually two code of conduct which mandate judiciary's role and conduct in India. Okay, ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಬ್ಯಾಂಗಳೂರು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ okay. So first one is primary code of conduct, ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ restatement of values of judicial life, restatement of values of judicial life, restatement of values of judicial life, very important especially for students who are attending interview. ಅದಾದಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಲೈಫ್, ಅದೆರಡು restatement of judicial life and Bangalore principles of judicial code of conduct. Then so ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಫಾರ್ ಇಂಪೀಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಜುಡಿಷಿಯರಿ? Okay, there is a provision provided in the constitution and there is a provision provided according to the parliamentary law. ಅದು ಏನಂತ ನೋಡೋಣ. The judges of Supreme Court and the High Court can be removed by President after a successful impeachment process. So removal ಮಾಡೋದು President, but before that there is a process. And ground for impeachment is proven misbehavior or incapacity. What is the ground for removal of President of India? That is violation of Constitution. What is the ground for removal of Vice President of India? There is no ground mentioned in the Constitution of India. Okay, ನೀವು ಈಗ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ದ ಪ್ರೂವನ್ ಮಿಸ್ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಆರ್ ಇನ್ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅದನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ದಿಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ 2/3 ಆಫ್ ದ ಹೌಸ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ವೋಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಹೌಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಇರಬೇಕು ಇದರಲ್ಲಿ, ಬೋತ್ ಹೌಸಸಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ವಿ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ಇಂಪೀಚ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್, let us understand the constitutional processes and constitutional provisions. High Court can be removed by President after successful, ಹೇಳಿದ್ವಿ. So constitutional provisions under Article 124 Clause 4 and Article 218 provide for the legal basis for the removal of Supreme Court judge and High Court judges. Criteria: it is permitted only on the ground of proven misbehavior and incapacity. However, the Constitution does not define the terms proven misbehavior or incapacity. The Supreme Court has opined in the various cases that willful misconduct in office, corruption, lack of integrity, or any other offences involving the moral turpitude would constitute misbehavior. Incapacity herein means a medical condition that may include physical or mental incapacity. Okay, ಆಲ್ದೋ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಜುಡಿಷಿಯರಿ ಇನ್ ವೇರಿಯಸ್ ಕೇಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಪ್ರೂವನ್ ಮಿಸ್ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಅಂದರೆ ಮಿಸ್ಕಂಡಕ್ಟ್ ಇನ್ ಆಫೀಸ್ ಅಥವಾ ಕರಪ್ಷನ್ ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಇಂಟೆಗ್ರಿಟಿ ಆಗಿರಲಿ ಆರ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಅಫೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಮಾರಲ್ ಟರ್ಪಿಟ್ಯೂಡ್. ಸೊ ಇನ್ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಹೆಲ್ತ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎದರ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಮೆಂಟಲ್. ದೆನ್ ಇದಾದಮೇಲೆ ರಿಮೂವಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಜಡ್ಜಸ್. ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ನ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಇದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ನ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ಆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಜಡ್ಜಸ್ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಫ್ 1968. ಇಟ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ಸ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಫಾರ್ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನಿಷಿಯೇಷನ್. ಸೊ ಇನಿಷಿಯೇಷನ್ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ a motion signed by at least 100 MPs in Lok Sabha or 50 MPs in Rajya Sabha. It can be introduced in either both houses. Then the chairman or speaker may, after due consideration and consultation, admit or refuse to admit the motion. Okay, 100 ಜನ MPs ಲೋಕಸಭಾದಲ್ಲಿ 50 ಜನ MPs ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅಥವಾ ಚೇರ್ಮನ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ. ಚೇರ್ಮನ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ he can either accept or he can refuse to accept it. Then there will be, if admitted, a 3-member committee
ಆಫ್ ಕಮಿಟಿ ಆಫ್ ಇನ್ಕ್ವೈರಿ ವುಡ್ ಬಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟೆಡ್. ಓಕೆ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದರೂ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂತಂದರೆ ಅವಾಗ ಒಂದು ಕಮಿಟಿನೇ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಕಮಿಟಿಗೆ ಕಮಿಟಿ ಆಫ್ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಅಂತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 3 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ 3 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಯಾರು ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಕಂಪ್ರೈಸಸ್ ಆಫ್ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆರ್ ಎನಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್, ಹೈಕೋರ್ಟ್ CJ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಶ್ಡ್ ಜ್ಯೂರಿಸ್ಟ್ ಅಂತ, ಎಮಿನೆಂಟ್ ಜ್ಯೂರಿಸ್ಟ್ ಅಂತ 3 ಇರ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್, ಫ್ರೇಮ್ಸ್ ಅಲಿಗೇಷನ್ಸ್, examines evidences and cross-examines witnesses. Then the report findings to the speaker or chairman. ಅದು ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅಥವಾ ಚೇರ್ಮನಿಗೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಾರಿ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಟು ಸ್ಪೀಕರ್ ಆರ್ ಚೇರ್ಮನ್. ಅವರಾದಮೇಲೆ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ವೋಟ್. ಒಂದ್ಸರಿ ಅದನ್ನ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಒಂದ್ಸರಿ ದೇ ಫೈಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಕೇಸಸ್ ಟು ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಹಿಯರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಅಮೌಂಟ್ಸ್ ಟು ಪ್ರೂವನ್ ಮಿಸ್ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಆರ್ ಮಿಸ್ಕಂಡಕ್ಟ್. ಆ ಥರ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ವೋಟ್. ಆ ವೋಟ್ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತಂದರೆ ಈಚ್ ಹೌಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ ದ ಮೋಷನ್ at least 2/3 of the members present and voting and more than 50% of the total of members of the favor. Okay, so 2/3 members present and voting, 2/3 members present and voting ಎಷ್ಟಿರ್ಬೇಕಂತಂದರೆ it should cross 50% of the total house membership. If both the houses agree, the president issues the removal order. Then termination of proceedings. If the committee findings or finds the judge is not guilty, the matter is dropped. Okay, from the above it is clear that the procedure for the impeachment of high court judge or supreme court judge is same as the judge of supreme court, and ಅದನ್ನ ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ it is given so that the independence of judiciary cannot be harmed. It is given so that the independence of judiciary can be maintained. ಓಕೆ, ಜುಡಿಷಿಯರಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಷ್ಟೊಂದು ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಈ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರೊಸೆಸ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಜಡ್ಜಸ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕೇಸಸ್ ಆಗಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ದೇರ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಮೆನಿ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಬಟ್ ನೋ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇಂಪೀಚ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ದೇರ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಇಂಪೀಚ್ಮೆಂಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್, impeachment against president, impeachment against speaker, but they have not been successful. Okay, because of the stringent provisions provided under these processes. Example, Justice Ramaswamy in 1993, he was accused of financial impropriety motion as it failed as a Lok Sabha abstained from voting. Okay, and then Justice Soumitra Sen in 2011, guilty of corruption, impeached in Rajya Sabha but resigned before Lok Sabha discussion. ಅವರಿಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಇಂಪೀಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ರಿಸೈನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು. ದೆನ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ SK ಗಾಂಗೆಲೆ ಕ್ಲಿಯರ್ಡ್ ಬೈ ಅ ಕಮಿಟಿ ಆನ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಹರಾಸ್ಮೆಂಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್. ಓಕೆ, ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಬಟ್ ಕಮಿಟಿ ಅವರನ್ನ ಇದು ಮಾಡಿದರು. ಜಸ್ಟಿಸ್ ಪರ್ದಿವಾಲಾ 2015, ಮೋಷನ್ ಡ್ರಾಪ್ಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಷಿಯಲ್ ರಿಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆನ್ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ಪಂಜ್ಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ CV ನಾಗಾರ್ಜುನ ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್ ಆಫ್ ವಿಕ್ಟಿಮೈಸಿಂಗ್ ಅ ದಲಿತ್ ಜಡ್ಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮಿಸ್ಕಂಡಕ್ಟ್. The motion failed due to the insufficient signatures. And then Justice Deepak Mishra, the Rajya Sabha chairman, rejected the motion at the preliminary stage itself. So various cases introduced ಮಾಡಿದರೆ ಬಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಯಾವುದು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ದೆನ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್-ಹೌಸ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡಿದ್ವಿ ಇವಾಗ ಇಂಪೀಚ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಏನಂತಂದರೆ ತುಂಬ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂನಿಯಸ್ ಇದೆ, ತುಂಬ ಲಾಂಗ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗದೇ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜುಡಿಷಿಯರಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಜಡ್ಜಸ್ ಅವರು ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಫೌಂಡ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಅ ಮಿಸ್ಬಿಹೇವಿಯರ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ಸರ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ದ ಪ್ರೂವನ್ ಮಿಸ್ಬಿಹೇವಿಯರ್. ಓಕೆ, ಎನಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ದ ಪ್ರೂವನ್ ಮಿಸ್ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಆರ್ ಇನ್ಕೆಪಾಸಿಟಿ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಯಾವ ಥರ ಡೀಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಇನ್-ಹೌಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ನ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಇವಾಲ್ವ್ಡ್ ಬೈ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ which called to handles allegations against judges without public embarrassment. That is, complaints are addressed to the Chief Justice of India, a relevant High Court Chief Justice. There will be investigative committees, fact-finding committees with the 2 Chief Justices from other High Courts, and a High Court judge assesses the allegations. Judges can be advised to retire or retire voluntarily. Refusal may lead to formal impeachment proceedings. Okay. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಒಬ್ಬರು ಜಸ್ಟಿಸ್ ಕರ್ಣನ್ ಅಂತ ಇದ್ದರು. ಐ ಥಿಂಕ್ ಹಿ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ಮದ್ರಾಸ್ ಹೈಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಬಿಲಾಂಗ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಂತಾರೆ ಮದ್ರಾಸ್ ಹೈಕೋರ್ಟಿಂದ ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅವರು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರೊಂದು ಸ್ಪೀಚಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಷಿಯಲ್ ರಿಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದರು. ಏನಂತಂದರೆ
ನನ್ನ ಯಾಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ದಲಿತ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ಮೈನಿಂಗ್ ದ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಅಥವಾ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಅಂಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಪ್ರೊಸೆಸ್ನ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದರು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಇಂಪೀಚ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಬಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ಅದನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಈ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ದಲಿತ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ, ಸೊ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿತ್ತಂದರೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ವೋಟಿಂಗ್ಸ್, ಸರ್ನೇ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮೇಲೆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ಜಾಸ್ತಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಕೇಸ್ನ ಎತ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಪನಿಷ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇರಿಯಸ್ ಇಂಪೀಚ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನಿ ಅದರ್ process provided by the Supreme Court in dealing with judges who are involved in misconduct. Okay, so ಇದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೇನ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಮೇನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ಬಟ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ aspirants who are appearing for interview this year. Okay, so if you like the video, then please hit the like button, also comment on it and share with your friends, and if you are new to the channel, subscribe to the channel and also click on the bell icon so that you don't miss any notification. With this, I will be ending the video. Jai Hind, Jai Karnataka.